हॅलो स्टुडंट्स, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण आर्टिकल स्टार्ट केलं होतं नॉन होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन. सो त्याचे जे सोल्युशन्स असतात इट इज गिवन बाय कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिक्युलर इंटिग्रल. सो पर्टिक्युलर इंटिग्रलच्या आपण दोन मेथड्स पण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितल्या होत्या. सो त्याच्यामध्ये आता जर म्हणजे एक्स हे जे फंक्शन आहे हे जर एखाद्या पर्टिक्युलर फॉर्म मध्ये असेल म्हणजे e टू दी पॉवर ax असेल किंवा x टू दी पॉवर m असेल किंवा एनिथिंग. सो आपण या लेक्चर मध्ये फॉर टू केसेस बघणार आहे. एक पहिली केस e टू दी पॉवर ax जर असेल तर आणि सेकंड केस x टू दी पॉवर m असेल तर या दोन केसेस आपण या लेक्चर मध्ये बघणार आहे. सो फर्स्ट बघू केस 1. x is equals to e to the power ax. म्हणजेच काय की जे नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ऑर्डर एन चं त्याचा फॉर्म असेल y टू दी पॉवर n प्लस a1 y टू दी पॉवर n मायनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an y is equals to e to the power x. So instead of capital X और इथे आपण b of x घेत होतो त्याऐवजी इथे आपण फंक्शन घेतलं e टू दी पॉवर ax. सो मग आता याचं पर्टिक्युलर इंटिग्रल जर काढायचं असेल तर ते दिलं जातं. पर्टिक्युलर इंटिग्रल युजली आपण कसं देतो 1 अपॉन f ऑफ d इंटू e टू दी पॉवर ax. सो इथे f ऑफ d काय आहे, हिअर इट इज d टू दी पॉवर n प्लस a1 d to the power n minus 1 plus up to so on plus an into e to the power ax. So इथे आपण डायरेक्टली काय करायचं, जिथे जिथे d आहे तिथे d ऐवजी a पुट करायचं. म्हणजेच काय की आपल्याला ऍक्च्युअली f ऑफ a पाहिजे. So therefore we get here 1 upon a to the power n plus a1 into a to the power n minus 1 plus up to so on plus an into e to the power x. So that is finally 1 upon f of a into e to the power ax. So this is the particular integral for the case when capital X is equals to e to the power ax. मग सपोज जर हा जो a आहे इथला e टू दी पॉवर x मधला जर a आहे हा जर f ऑफ d चा रूट झाला, इफ a is root of f of d, सो काय होईल मग f of a is equals to 0 होऊन जाईल. पण f of a जर 0 झाला तर इथे काय येईल, इथे येऊन जाईल इन्फिनिटी इंटू a टू दी पॉवर ax. सो असं तर आपण घेऊ नाही शकत. सो मग इन दॅट केस काय करायचं की a जर रूट आहे सो d मायनस a काय होईल, d मायनस a इज अ फॅक्टर ऑफ f ऑफ d, इज फॅक्टर ऑफ f of d. So therefore f of d ला आपल्याला कसं लिहिता येईल, d मायनस a, जो d मायनस a जो त्याचा एक फॅक्टर आहे आणि दुसरा जो फॅक्टर आहे त्याला आपण सपोज घेऊ फाय ऑफ d. ठीक आहे. सो मग आता इथे pi काय होईल, pi वुड बी 1 अपॉन इन प्लेस ऑफ f ऑफ d आपण हे पुट करू d मायनस a into phi of d into e to the power ax. सो याचं जे पर्टिक्युलर इंटिग्रल बनेल ते असेल, इथे फाय ऑफ डी मध्ये d च्या ऐवजी आपल्याला a ठेवायचं. सो 1 अपॉन d मायनस a इंटू 1 अपॉन फाय ऑफ a इंटू e टू दी पॉवर ax. आणि हे 1 अपॉन d मायनस a ला आपण लिहू x, जर त्याच्यावर ऑपरेट झाला तर ते आपल्याला x मिळतं. सो फायनली वी हॅव x इंटू e टू दी पॉवर ax अपॉन फाय ऑफ
हे केव्हा होईल? whenever a is root of f of d. सो इथे a जो आहे तो आपण f of d चा रूट घेतला बट विथ मल्टिप्लिसिटी 1, म्हणजे d ऑफ a हा एकच फॅक्टर आहे f of d चा. सो सपोज जर a हा रूट आहे f of d चा विथ मल्टिप्लिसिटी 2, म्हणजे d मायनस a होल स्क्वेअर हा जर फॅक्टर झाला f of d चा, सो इन दॅट केस पर्टिक्युलर इंटिग्रल इज 1 अपॉन d minus a whole square into 1 upon in place of एक जे फॅक्टर झाले, दोन फॅक्टर्स इथे झाले d minus a square आणि इथे होईल psi of d, हा त्याचा नेक्स्ट फॅक्टर आणि e to the power ax. सो इथे जसं आपण x घेतलं होतं, हिअर इट वुड बी x square into e to the power ax upon psi of a. In place of d we will put here a. सो डायरेक्टली आता आपण याचा एक्झाम्पल बघू. सो एक्झाम्पल 1, सॉल्व d3y upon dx cube plus y is equals to 3 plus e to the power minus x plus 5 into e to the power 2x. So solution is given differential equation is, चला आपण d च्या फॉर्म मध्येच लिहू using operator d. So it is d cube plus 1 y is equals to 3 plus e to the power minus x plus 5 into e to the power 2x. So याला सॉल्व करायचं, इट मीन्स की कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन आणि पर्टिक्युलर सोल्युशन दोन्ही पण आपल्याला फाइंड करावं लागेल. सो देअरफॉर we need the corresponding homogeneous equation. So corresponding homogeneous equation is given by so it is d3 d cube plus 1 into y equals to 0. So auxiliary equation would become, auxiliary equation is m cube plus 1 equals to 0. So now we need to find the roots of this auxiliary equation. So that is m cube equals to minus 1. So therefore we have here or instead we can say we would use direct the synthetic division method. So the coefficients are 1, 0, 0 and 1. So we'll try to divide with minus 1. So here it is 1. Minus 1 into 1 is minus 1. So 0 minus 1, minus 1. Minus 1 into minus 1 is 1. 0 plus 1, 1. Minus 1 into 1 is minus 1. So here it is 0. So now the first factor is m plus 1 and the second quadratic factor would be m square minus m plus 1 equals to 0. So now m plus 1 equals to 0 and m square minus m plus 1 equals to 0. So here it would be m is equals to minus 1 and here m would be, we will use here the formula to find roots, that is m is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a. So here it is, the value for b is minus 1. So minus of minus is 1 plus minus under root of b square is 1 minus 4ac. So it is 4 upon 2. So m is equals to 1 plus minus under root of
minus 3 upon 2. So therefore m is equals to 1 plus minus root 3I upon 2. So therefore the three roots of the auxiliary equation is m1 is equals to minus 1, m2 is equals to 1 by 2 plus root 3 by 2 into I, and m3 is equals to 1 by 2 minus root 3 by 2 into I. So therefore the three linear independent solution are y1 e to the power minus x. Then next y2 would be e to the power 1 by 2 x into cos root 3 by 2 x, and y3 would be e to the power 1 by 2 x sine of root 3 by 2 x. So the complementary function is linear combination of all these three linearly independent solutions. So therefore we get here CF is equals to C1 into e to the power minus x plus C2 e to the power 1 by 2 x into cos root 3 by 2 x plus C3 e to the power 1 by 2 x into sine root 3 by 2 x. So therefore we have here C1 into e to the power minus x plus we can take e to the power 1 by 2 x common. So e to the power 1 by 2 into x, in bracket we have C2 cos root 3 by 2 x plus C3 into sine root 3 by 2 x. So this is the complementary function. Now we need to find particular integral. So particular integral, we have seen here, whenever the function x is equals to e to the power ax, we can give its particular integral by this formula. So therefore here it is 1 upon f of d into, here it is 3 plus e to the power minus x plus 5 into e to the power 2x. Now here it is 3. Here we can take e to the power 0x because it would become 1. So here the value for a is 0. Here the value for a is minus 1. And here the value for a is 2. So therefore here 1 upon f of d is d cube plus 1. And here 3 into e to the power 0x plus, we will take this here 5 into e to the power 2x plus e to the power minus x. So here we will separate this term. So d 1 upon d cube plus 1, 3 into e to the power 0x plus 1 upon d cube plus 1 into 5 into e to the power 2x plus 1 upon d cube plus 1 e to the power minus x. So here also we need to check whether the value for a is a solution or root of this f of d. So here it is 0. It's not root for this d cube plus 1. Here the value for a is 2. It is also not the root for this d cube plus 1. Here it is a is equals to minus 1. And if we put d is equals to minus 1, so we have minus 1 cube plus 1. And minus 1 cube is minus 1 plus 1. So it would become 0. So that is a is equals to minus 1 is root for this f of d. So here we will solve this with the another case. So first of all, we will solve these two terms. So here we have a
1 upon the value for a is 0. So इधर d ची value काय put करणार 0. So 0 cube plus 1 into 3 e to the power 0x is 1 plus 1 upon d ची value काय put करणार 2. So it is 2 cube plus 1 into 5 into e to the power 2x. इथे आपण d ची व्हॅल्यू -1 नाही पुट करू शकत, कारण जसं मी म्हटलं इथे -1 काय याचा रूट आहे. सो इथे आपण याला सध्या तसंच ठेवू, d क्यूब प्लस 1 into e to the power -x. सो आता इथे पर्टिक्युलर इंटिग्रल become here 1 upon 0 plus 1 is 1, so that is 3 plus 1 upon 2 cube is 8 plus 1 9, so 9 and here it would be 5 into e to the power 2x plus 1 upon d cube plus 1 e to the power -x. Now we will solve this term separately. So 1 upon d cube plus 1 into e to the power -x is equals to. So as here -1 is the root of this f of d. So therefore d plus 1 is one of the factor for this f of d. So we can write it as 1 upon d plus 1 and is a next factor बनेल that would be काय असेल ते हे d square minus d plus 1 into e to the power -x. So here it would become x into e to the power -x upon या फॅक्टर मध्ये आपण d च्या ऐवजी -1 ठेवू. सो -1 स्क्वेअर minus of -1 plus 1. So we get x into e to the power -x upon 3. So therefore finally the particular integral is equals to 3 plus 5 into e to the power 2x upon 9 plus x into e to the power -x upon 3. So now the general solution is sum of this complementary function plus particular integral. So y of x is equals to, what is the complementary function? It is c1 e to the power -x plus e to the power 1 by 2x in bracket c2 cos root 3 by 2x plus c3 sin root 3 by 2 x plus the complementary function is 3 plus 5 into e to the power 2x upon 9 plus x into e to the power -x upon 3. So this is the required solution for given non-homogeneous differential equation जिथे x ची व्हॅल्यू कुठल्या फॉर्म मध्ये होती e टू दी पॉवर ax च्या फॉर्म मध्ये होती. सो याच्यावर अजून काय प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे. So first is solve d2y upon dx square minus 5 into dy by dx plus 6y is equals to e to the power 4x. Second is find a particular integral for y double dash plus 2y dash plus y is equals to 2 into e to the power 2x. Third is solve y triple dash minus y is equals to e to the power x plus 1 whole square. And fourth one is solve
y double dash minus 2y dash plus y is equals to 3 into e to the power 5 by 2 x. Next case is case 2. If the value for capital X is sum of the form x to the power m असा फॉर्म मध्ये जर राहिलं तर त्याचं पर्टिक्युलर इंटिग्रल कसं फाइंड करायचं. सो आपण हे डायरेक्टली इलस्ट्रेट करू विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. सो एक्झाम्पल फर्स्ट, सॉल्व d cube plus 3d square plus 2d y into y is equals to x square. So here you can see this function on the right hand side is of the form x to the power m, where m is equals to 2. So solution. So पुन्हा आपल्याला इथे आता कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन एज वेल एज पर्टिक्युलर इंटिग्रल दोन्ही पण डिटरमाइन करायचं आहे. So here given equation is, given differential equation is d3 plus 3d square plus 2d into y is equals to x square. So let this be number 1. So now the corresponding homogeneous equation for this is, corresponding homogeneous equation is, so it would become d cube plus 3d square plus 2d into y equals to 0. So auxiliary equation would become, auxiliary equation is m cube plus 3m square plus 2m equals to 0. m common काढता येईल. So we have m into m square plus 3m plus 2 equals to 0. So m आणि याचे this is the quadratic polynomial आणि याचे फॅक्टर्स बनतील m plus 1, m plus 2. So the three roots for this auxiliary equation are m1 is equals to 0, m2 is equals to -1, and m2 is equals to -2. So therefore the three linearly independent solutions will be y1 is equals to e to the power 0x, so that is 1. Then y2 is equals to e to the power -x, and y3 is e to the power -2x. Now the complementary function is the linear combination of these three linearly independent solutions. So therefore c1 into 1, so c1 plus c2 into e to the power -x plus c3 into e to the power -2x. So here's a complementary function. Now particular integral. So particular integral is given by 1 upon f of d into x to the power 2, that is x square. So 1 upon f of d. F of d is here d cube plus 3d square plus 2d into x square. So जेव्हा आपण कॅपिटल एक्स ची व्हॅल्यू अशा प्रकारे असते म्हणजे एक्स टू दी पॉवर एम या फॉर्म मध्ये असते, सो आपल्याला इथे काय करायचं, याला हे जे डी चे पॉवर आहे याला असेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहायचं. सो असेंडिंग ऑर्डर मध्ये म्हणजे 2d, जसं की इथे पॉवर 1 आहे, त्याच्यानंतर 3d स्क्वेअर, डी चा पॉवर 2 आहे, आणि प्लस डी क्यूब, डी चा पॉवर 3 आहे. पहिले अशा प्रकारे त्याला लिहून घ्यायचं. नंतर फर्स्ट टर्म 1 असेल अशा प्रकारे याच्यामधनं कॉमन काढायचं. सो 1 अपॉन 2d जर कॉमन काढलं, सो इथे फर्स्ट टर्म काय येऊन जाते 1,
प्लस इथे काय होईल 3d स्क्वेअर मधनं जर 2d कॉमन काढलं तर इट वुड बी 3d अपॉन 2 प्लस डी क्यूब मधनं काढलं तर d स्क्वेअर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वेअर. तर त्याला फर्दर सॉल्व केलं तर pi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2d in bracket 1 plus 3d plus d square upon 2 into x square. So आता याला आपण 1 upon 2d ला तसंच ठेवू आणि या ब्रॅकेटला टू द न्यूमरेटर शिफ्ट करू. सो त्याचा पॉवर बनेल -1 दॅट इज 1 plus 3d plus d square upon 2 to the power -1 into x square. सो याचं जर एक्सपान्शन आपण घेतलं सो वी गेट 1 अपॉन 2d याचं एक्सपान्शन बनेल 1 minus 3d plus d square upon 2 plus 3d plus d square upon 2 चा whole square minus so on bracket complete x square. So हे expansion ला simplify केलं so we get 1 upon 2d 1 minus 3d upon 2 minus d square upon 2 plus याचा जर स्क्वेअर घेतला तर फर्स्ट टर्म बनते 9d square upon 4 9d square upon 4. नेक्स्ट टर्म बनते 3d cube बट एक्स स्क्वेअरचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पॉसिबल आहे. फ्रॉम थर्ड डेरिव्हेटिव्ह जर पुढचे त्याचे सक्सेसिव्ह डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतले तर ते झिरोच होतील. सो याच्या पुढे आपल्याला घ्यायची इथे गरज पडते इंटू एक्स स्क्वेअर किंवा तसे पण ते 0 येणार आहे. सो आपण याला डायरेक्टली इथे ब्रॅकेट कम्प्लीट करून एक्स स्क्वेअर लिहू शकतो. सो 1 अपॉन 2d. सो 1 into x square is x square minus 3 by 2. First derivative of x square is 2x minus 1 by 2. Double derivative is 2 plus 9 by 4. Again here double derivative is 2. So therefore here we have 1 upon 2d in bracket x square minus here 2 get cancelled. So 3x minus 1 plus here 2 1s are 2 2s are and here 9 upon 2. So therefore we get 1 upon 2d in bracket x square minus 3x plus 7 by 2. Now here pi is equals to 1 upon 2 and this 1 upon d is actually the integration. So if we take integration of this bracket here we get x cube upon 3 minus 3x square upon 2 plus 7 by 2 x. So therefore the particular integral is taking x common and here from this we will take the LCM. So the LCM for 3 2 2 is 6. So we will take 6 common. So therefore we get x upon 6 common. So 2 into 6 is 12. So x by 12 bracket मध्ये काय होतं 2x square minus 9x plus 20. So this is the particular integral. So final solution जे आहे y of x ते काय म्हणतं complementary function plus particular integral. So here the complementary function is this c1 plus c2 e to the power minus x plus c3 e to the power minus 2x.
and the particular integral is plus x by 12 in bracket 2x square minus 9x plus 21. So this is the required solution. So next example, second, solve d2 y upon dx square minus y is equals to 2 plus 5 into x. So the solution is, given equation is y double dash minus y is equals to 2 plus 5x, or in terms of d we can write it as d square minus 1 into y is equals to 2 plus 5x. Then again the corresponding homogeneous equation would be corresponding homogeneous equation is d2 minus 1 into y equals to 0. So then the auxiliary equation becomes, auxiliary equation is m square minus 1 equals to 0. So here we have m square is equals to 1. So m is equals to plus minus 1. So therefore m1 is equals to 1 and m2 is equals to minus 1. So therefore the two linearly independent solutions will be e to the power x and y2 will be e to the power minus x. So the complementary function is given by c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x. Now the particular integral is given by 1 upon f of d into 2 plus 5 into x. So here it would be 1 upon f of d. F of d is d square minus 1 into 2 plus 5x. So we will write it as ascending order. So here it is minus 1 plus d square into 2 plus 5x. So taking minus 1 common, because we need here first term as 1. So minus 1 minus d square into 2 plus 5x. So here it would become minus of 1 minus d square into minus 1 into 2 plus 5x. So now taking the expansion for this, so we have pi is equals to so minus expansion of this would become 1 plus d square plus d square plus up to so on into 2 plus 5x. Now for this function only first derivative is possible. So no need to write this d square and the square of this d square. So only we have minus into 2 plus 5x. So therefore the particular integral is minus into 2 plus 5x. So therefore the general solution y of x is equals to c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x minus 2 plus 5x. So this is the general solution for the given differential equation.
So this is the practice question based on this this case. So here this is x to the power 4, here 2x, and here it is 1. So all have the general form x to the power m. This much for this lecture. In next lecture, we will study another cases regarding this particular integral. Thank you.